এ বদা কুল্লা দগো তোরা কর গলো দূর দূরি মেডি আয়ে তোরা গুলি মারবি তোরা লর সর আন্দি জগো কর গলো দূর দূর আইয়ে তোরা এখন মেডি আয়ে দূরি গুলি মারবি কই মা কই বাবা কই ছেলে কত মহিলা যে মারা গেছে আইয়াইতাম বুঝতে নয় আর বেশি নির্যাতন করছে হলে বেশি বেশি নির্যাতন করছে ফোন দিলাম আজ দিলাম মার মা বোনের বেশি জ্বালা জ্বালায় বেশি দলে দূরে দূরে গুলি লইয়া গুলি মারি মারি লঞ্চা মারি মারি হাড়ি ফেলাই মারি ফেলাই বাদ বেশি নির্যাতন করছে হলে বেশি র্যাপ করছে দিলা বুড়াই করছে আর আরে বেশি জুলুম করছে বেশি কষ্ট করছে তারা বেশি দুঃখ করে আসি তো মিলিটারি 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 আজ আর আরে তুই র্যাপ করছে আর আরে The Rohingyas, a group of stateless ethnic minority, have lived in the Rakhine province of Myanmar for centuries. They are predominantly Muslims, but the government of Myanmar have been denying them citizenship since 1982. As a result, the government has excluded them from 2014 census. Not only that, the Myanmar army have persecuted them systematically since then and forced them to leave their homestead in Rakhine province time and again. Almost 1 million Rohingya refugees who fled violence in Myanmar are living in squalid conditions in crowded camps on bare hillsides at Ukhia and Teknaf in Cox's Bazar. These are the world's largest refugee camps now. Last July, I visited the refugee camps at Kutupalong, which is in fact the largest of all the refugee camps in Cox's Bazar. It was a heavy rainy day. More than 180 international NGOs are providing food, shelter and other basic supports to them. But there are still many challenges for the NGOs. One of the most important challenges of the refugees is shelter. But the camps they have been living in for the last 1 year is not suitable enough for them to reside. Moreover, it was reported that due to heavy rainfall this year, 445 shelters and 100 toilets were damaged. Besides, more than 60 incidents of landslides, flooding, and waterlogging took place during the last week of July. Now, safer shelters are urgently needed. Another big challenge in Rohingya camps is maintaining good health and providing nutrition. There is a big shortage of safe water for drinking and household use. Besides food poisoning, prevalence of hepatitis A and E and other vector-borne diseases are spreading all through the camps. Similarly, environmental health risks like poor quality of indoor air, flood, and waterlogging are also badly affecting the Rohingyas. Although different NGOs are working for health care of these people, those are not sufficient. Besides, there is a shortage of sanitary latrines in the camps. There is only one toilet for almost 327 refugees. And now women are the worst sufferers. Another matter of concern is that the Rohingyas are very conservative. They lack education, healthcare knowledge, and a sense of cooperation. These factors are working behind their low living standard. In Kutupalong refugee camp, the childbirth rate is very high. More than 50,000 babies are expected to be born this year alone. Moreover, more than 150,000 children under the age of 5 are suffering from malnutrition. The camps have poor sanitation, so they are a fertile breeding ground for diseases like diphtheria, measles, and cholera, which newborn babies are particularly vulnerable to. This is no place for a newborn baby to be welcomed. Despite many problems, the NGOs are trying hard to improve their living condition, and they have already brought a sense of security,
and relief to the life of the Rohingya refugees. Yet, the challenges remain. For instance, recently United Nations Intersector Coordinating Group expressed deep concern that the entire forest land of Cox's Bazar is likely to disappear by 2019. The report also reveals that this influx of Rohingyas has caused extensive damages to wildlife habitats, marine resources, agricultural lands, and underground water levels in Cox's Bazar region. We talked with Joynal, a local trader, about the problems the locals are facing. Joynal shared his views with us. একটা হচ্ছে আপনার 11 মাস কোরবান আসলে আপনার 1 বছর হবে। 1 বছরে প্রথমে ব্যবসা মোটামুটি ভালো ছিল 2 মাস পরে 3 মাসের পরে দিক দিয়ে ওরা রোহিঙ্গারা দোকান বেড়ে যাচ্ছে, মানে ব্যবসা শুরু করতে। এখানে কোনো রোহিঙ্গা ছিল না। তারপর ওরা যখন ব্যবসা নামে গেছে, আমাদের গ্রামের আস্তে আস্তে ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে। কেন আমাদের ব্যবসা কিনা হচ্ছে না? ওরা দোকান থেকে ওরা নেই, রোহিঙ্গারা আমাদের থেকে নিচ্ছে না। ওরা দেওয়ানোর পর যদি ওরা যদি দোকান না দিত তাহলে আমরা অনেক সুখে থাকতাম, তাহলে আমাদের ফ্যামিলিটা ভালো থাকতো, আমাদের এলাকা একটু সুন্দর চলতো, আমার সরকার আমাদের জন্য উন্নত ভালো হতো, আমাদের সরকারের চাহিদা মতো হতো। যেহেতু ওরা যখন ব্যবসা করতে আমাদেরকে কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমাদের চাহিদা হচ্ছে হয় না। এখানে স্যাক আছে, স্যাকটাও অনেক ব্যবসা লাইন চলতেছে। ওরা অনেক মিথ্যে কথা বলে, মানে এখানে একটা কথা বলছেন না, আর পাশে যে অনেক আমি বলি না এরকম, মানে এরকম মিথ্যে কথা বলে। ওখান থেকে মুরগি নিয়ে নিতে মানে নিয়ে কথা বলে কি আমি মুরগি নিয়ে একটা উকিয়ার একটা পাগল ছেলে, মানে একটু ম্যাগনেট ছিল মাথাটা, ওনার তো আপনার কুতুবালেন না টাঙ্গালে ভালো গেলেন এক টানকালে ওরা তো মেরে ফেলছিল কিছুদিন আগে, একবারে বাচ্চা মেরে ফেলছে, মানে ছেলে পুয়া ধরনে বলে, এখানে ওরা বলে কি পুয়া ধরনে। তারপর ওরা তো এমনি মেরে ফেলছিল, কাটে ফেলছিল। তাহলে আমি এখানে 1 বছর ধরে যে 11 মাস ওদের সাথে লেনদেন করতেছি, ওরা মানুষ ভালো না। ভয় লাগে, ভয় বলতে আগে পরে আমাদেরকে সম্ভাবনা, আমাদের এই এলাকাটায় কি আমাদেরকে কারিয়ে নেই বলে এসে মানে ভয় লাগে আর কি। উকিয়াতে কি উকিয়া অঞ্চলে কুতুবালা এই বড় সবগুলো এক ক্যাম্প হয়ে গেছে। তাহলে ওরা যদি পরবর্তী না যায়, এখন যদি না যায় তাহলে দীর্ঘদিন যদি থাকে যায়, তাহলে আমাদেরকে ভয় অবশ্যই লাগবে, লাগার মতন। তো অনেক মানুষ, ওরা এতটুকু মানুষ, আর আমরা উকিয়া অঞ্চলে অল্প মানুষ, ওদেরকে সাথে কি সমস্ত পারবো না, এটা ভয় লাগে। মানে বনের হাতে ছিল এখানে এই বর্তমান জায়গাটা। এখানে আগে 2-1টা গ্রামে হেস্তানেও করা ছিল, পাশে মনে হয় পাশে 2-4-5টা, কত দূরে বেশি ছিল না, কম, মোটামুটি 10-20টা হবে পুরো পাহাড়ি এলাকা। According to the Energy and Environmental Technical Working Group of Intersector Coordinating Group of UN, the refugees are cutting down about 700 tons of firewood to meet their daily need, which equals to 4 football fields. The Rohingya influx has affected Bangladesh many times. In 1942, in 1977, in 1982, in 1994, in 2012, and in 2017. The influx has posed a number of threats to environment, to law and order, to crime prevention such as drug trafficking, human trafficking, and prostitution, to local economy and to national security. However, this time these challenges for Bangladesh have been more far-reaching and threatening than ever.